Danke. Looking at live pictures from Herzlich begrüßen zur Abschluss-Pressekonferenz des G7-Gipfels in Elmau mit Und das Treffen hat noch einmal auf beeindruckende Weise unsere Geschlossenheit, and this showed us very clearly how we stand together and how decisive we are to show and counter the Russian aggression. 125 days. This is how long the war has been going on against Ukraine. As a G7, as the group of the strong democracies, we condemn this terrible war. The missile attack yesterday at a shopping center in Kremenchuk near Kiev caused a lot of fatalities and casualties and showed us once again that Putin is continuing his brutal aggression vis-à-vis the population. G7, as you know, stand close together and support Ukraine. We support the country, we support its defense, and we offer them a perspective for the future. Here, we also discussed a number of different points with regard to the attack which began on the 24th of February and what it means. I called this a watershed moment. Nothing is as it was before. We all are clear about one thing. There can be no way back, and it will not be the same as before this war. We're also aware of one more thing. We have a period of uncertainty before us. It will be challenging, and that's why decisiveness is very, very important. And it's even more important because we come together here are such good friends and allies.
I made that very clear, and I felt that very clearly in our meetings here in Elmau, in our discussions, in our conversations, bilateral discussions, and also with our encounters that we had again and again. Elmau was a very good meeting for G7 and the countries that cooperate here. We made use of the time. The G7 partners, as well as the partner countries that were invited, Senegal, Indonesia, India, South Africa, and Argentina. They, in my opinion, showed us once again that we can see consensus in working together in our world for the future. That was also very important. We weren't just amongst ourselves as the G7. These other international organizations came together as well. They were here as our partners in discussion, so we can talk about what democracies can achieve together. And that is also very important, on a par. With today's final communique with the heads of government and state and government, which we have then agreed on here in Elmau, we are showing once again the strength of democratic alliances. In Elmau, we have three messages we'd like to give you. First of all, G7 stands together in their support for Ukraine. We agree that President Putin must not win this war, and we will continue to support, and we will drive the costs high economically and politically for President Putin. And that's why it's important to stand together. Even if it's a long course, we will have to stand. We will also counter the Russian narrative, saying that it's a conflict where only the West, the global West, it's not only the global West that condemns this aggression and the rest of the world is just watching. No, that is not the case. We have seen this in our discussions. For peace worldwide, we have to consider the inalienable borders, and also this is something that is important, that countries can determine their own fate and not to be attacked by their neighbors. As G7, we also came up with a number of discussions. In other words, to organize financial aid, budgetary aid, $29 billion stuck together. All of this has been mobilized. And we will continue to provide humanitarian support. This has also occurred in 2022 and will add up to $2.8 billion. And of course, this includes giving Ukraine military support, and we will providing weapons. Many other countries are doing so as well. We have also talked about the long-term reconstruction. We also will have additional money that will be mobilized for this purpose, but we need to come together, and we have to talk about G7, but also other European Union members to talk about discussing reconstruction. We need a Marshall Plan for Ukraine. This needs to be planned well and developed well. That is one of our goals. The second message is that we are fighting famine worldwide, and this is an even greater challenge as a result of the Russian attack on Ukraine. This is Russia's war that is making a lot of people worry that they will no longer be able to feed themselves and their families. Right now, we see 345 million people, and we know that they don't have enough to eat. That's 4 times as many people that live in Germany. The climate crisis, the pandemic, and the war from Russia, they have made these problems even worse. This is an existential threat in many countries in Africa in particular. That is why we want to take action, and that is why we have come up with a global alliance for food security. We have $4.5 billion committed, and Germany is involved in this significantly as well. Here we're talking about very specific steps, and this also includes working together with the Secretary General of the United Nations so that grain and fertilizer
is being stored in Ukraine should also be made available to the rest of the world. Of course, this war has also showed how dependent we are on energy from Russia, in particular, energy imports. And that is why we have to reduce this dependency, and that is why this is something we discussed and decided together. We will also expand renewable energies and work even more intensively on this. And that is why the decisions that we took show that when it comes to financing fossil sources of energy, this is something that is to come to an end. But of course, in this very specific situation we are now in, we will be helping many countries if they need to make investments for being hydrogen ready. They will make use of this opportunity as long as this is in line with the 1.5 degree centigrade target from the Paris Agreement. Increases in energy costs, these are a danger to safety, security, and stability in many countries. We know that, and that's something that we talked about when we talked about the economic situation worldwide. We also see the major threat of inflation. This is something that we can see in many countries, and that is where many people are very much concerned. And that's why it's good we found time to discuss these questions as well. This applies to us, but also for the situation in emerging and developing countries. They are being challenged even more by this situation. They have fewer possibilities to deal with such major challenges. Price increases, inflation can lead to economic instability or can underpin stability, and that's why it's important that we act together. The third message from our G7 summit is that we will not forget about our long-term diverse tasks. We want to have progress for a just world, and we want to do justice to our global responsibility. This applies to climate protection. We talked about the question of a climate club, which I proposed quite some time ago, and that's why we agreed, and I'm very happy to say that we will be setting up such a climate club by the end of the year. We laid the cornerstone here, and the next steps have already been agreed on, because we agree we need more ambition in order to achieve our climate targets. The climate club will make a contribution to meeting these commitments, and we also want to see to it that if we consider our national strategies, when these are developed and we want to have CO2 neutral industries, and we also want to implement all of this, we don't want to be working against one another. We don't want to set ourselves apart from one another. We want to cooperate here, and that's why this will be possible in an open climate club. That's why our competitiveness will be maintained, and that climate protection can be a competitive edge and not a drawback. This also applies to the energy transition, because the emerging and developing countries need to be involved. And that's why we also want to set the cornerstone here so that these countries can indeed be involved. We have energy transformation with South Africa, and this is also something where we have made 700 million in contributions and a KfW loan of 300 million euros. The South African president was very pleased with this and the JETPs. And we will continue to initiate additional partnerships with India, Indonesia, Senegal, and Vietnam. We've planned these already. And what we want to do is cooperate with one another. Once again, one thing that brings us all together, and that is our common values: democracy, human rights, peace, and freedom. This also brings us together with our partner countries, and they were invited to join us here, as I said, Senegal, Indonesia, South Africa, Argentina, and India. These are democratic voices from the global south, and they are the right partners for us to discuss these problems of our common world.
And we will only manage this if we work together. And we want to have progress for a just world. And that is why we will also discuss things in this way, as was the case here in Elmau. I think that this summit is extremely important. We don't really benefit all that much where politicians get together, oftentimes by video, and then simply read out their statements. You need to have direct discussions. You have to have bilateral discussions and discuss the different possibilities. And then you can pick up on them a day later or 2 days later. And this is successful here. So it really was, it paid off for us to talk to one another. We have a great deal of confidence amongst one another, and this is something that will help us up for the time ahead. I'd also like to thank everyone here who works at the Elmau Castle. They contributed a great deal to the success of our summit with their hospitality. It was excellent. It was lovely to experience all of this. I'd also like to thank to the police and the emergency forces who worked here, and they were here day and night to make sure that we could have a secure meeting. The Bavarian police, the federal police, and many, many others as well. I'd also like to thank the population from Garmisch-Partenkirchen and Kroon. These types of meetings are always a type of burden for the people, and that's why I'd like to say thank you very much. Thank you for your understanding. Thank you for support, and I'm sure thank you for the perseverance you had. Once again, thank you on behalf of all of the delegations who were here with us in Elmau. They were happy to be here as your guests. The G7 presidency, and this is an important point, it hasn't come to an end yet. It will go on until the end of the year. And as I said at the beginning, this is a very special year, and that's why we will probably have a lot more discussions with one another. And it will work even much better because we made such good use of our time here in Elmau. This is a message of clarity and strength, and this type of message is also very important just before the Madrid NATO summit, which I'll be leaving for today. Here we'll be talking about transatlantic partnership. And this shows what we are capable of, and that we can defend our countries and our democracies, and that we organize this jointly. And you've been listening to a live news conference being delivered at Schloss Elmau Castle in Bavaria, where the G7 meeting of the world's rich democracies has been taking place. German Chancellor Olaf Scholz has been speaking first. We're going to be hearing from the leaders of several other countries as well. We hope to hear from President Emmanuel Macron of France very soon. And we've got, let's listen into the questions that he's taking up from journalists. I would like to know why you were so reserved and why you let the Americans have center stage, and how do you see your role in the deliberations? How would you describe your role? Were you more a moderator, or did you also play the role of leader here? Thank you for the very nice questions. Well, first of all, I have the impression that we came up with joint results, that we communicated jointly, so I don't share your observation. And this was a very good discussion we had, and it was strict. We had the results that we prepared and that we discussed and worked on them together. And I'm pleased that I was able to make an important contribution. G7 chairmanship is not just the time of the meetings. There's a whole lot more involved. The next one is Daniela Fahrt. Thank you. Mr. Scholz, I would like to ask about the Ukraine. At G7, did you come up with any new ideas as to how this war can be contained? And did you talk about price caps and what the developments there will be? Die Ukraine, ich habe eben schon darüber Ukraine, gesprochen, as I said before,
played a central role. We spent a lot of time on it, and that is rightly so. This war is a huge challenge for peace in Europe and in the world. That's important. It's not just a war in Europe and the rules that have all been broken. Here we can see that this is a threat to peace and security worldwide. And that's why we discussed all sorts of things together. And when we're talking about financial support, when we're talking about humanitarian assistance, also the question of sanctions, and also a question of weapons delivery, because we see Ukraine in a position to defend itself. The discussions were very specific, and this also meant that we, once again, everyone can say that we not only act together, but we all say that this all fits in together, everything that we do together. And I think that's what gives us the strength for the future. At present, we have to note that Putin is continuing his brutal war, and that's why it's so very important for us to announce once again that our assistance will continue to be a lot of assistance. We will continue it as long as is necessary. The next one is Ralph Goldman from FAS. Go ahead, in the middle. Mr. Scholz, you agreed on the global south and you asked about Russia and Ukraine. What about the sanctions policy and circumventing the sanctions? There seemed to be difference of opinion there. Did you take your position and the position of the G7? Did they understand this better than they did before? Were you able to achieve anything there? Thank you very much. These questions, of course, were discussed, and we made it very clear. We formulated this very clearly. This is a Russian war of aggression, which is having dramatic effects on the world economy. We can see that already today. We talked about famine. That's a major problem. We see the increase in prices, especially for energy. That's a major problem. That's why we made it clear, and we assured our partners that, and they did not provoke this attack, and that they are the victim of aggression. And the next one is Michael Küffner from Deutsche Welle. Chancellor Scholz, did you discuss amongst each other what security guarantees Ukraine can expect from G7 countries? And Russian Foreign Minister Lavrov announced that he will attend the meeting of 20 coming up in Indonesia. So will the G7 attend that meeting? One thing is clear. What we want to achieve. We want Ukraine to be able to defend its sovereignty and independence and its future as a democracy. This will also mean that Ukraine also has to be in a position to have strong defense. And that is why this means that guarantees that we've agreed on to make sure that this works. We have been discussing this for a long time with Ukraine and others as well. We went into more detail on that here, but that is something which has not been so specific to be able to discuss it today. And that is why, nonetheless, one thing is clear. We want to make possible what we can offer, and we want to help them to have a safe future. But right now, the next task is first to see to it that this war comes to an end and that Russia withdraws its troops so that Ukraine can enter into the situation. With regard to the G20, here, in all of our discussions, we agreed that G20 should not be split. That would also say that the countries that were here today would say that they would be splitting it. So it's a question here of
talking about this with one another, and our discussions with our partner countries were very, very important to this effect. And now Indonesia is the chair of the G20, and next year it will be India. These are two large, important friends and countries. We work closely with them, and that's why it's important to us, for us to give it a good drive, if I can put it that way, and that's what we are going to work on. Thank you. Herr Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne Chancellor, I'd like to put a question about China, which you referred to in your final statement as a partner, and I should like to know what you expect from China exactly, and whether you fear that China could undermine the Western sanctions on Russia. Is that a concern of yours, and what do you expect from Beijing? First of all, we expect that the sanctions which we have imposed together with many others on Russia will not be undermined. And this is what we insist upon in all our discussions. And we have discussed this further and have decided that this is going to continue to be the case today. Now, of course, there are a lot of issues linked to China and our work with China. And we need to ensure that we do what is necessary for the future. We have to ensure that we develop our political relations with many different countries and thereby ensure that the balance of power and the balance of political maneuver is what we need for a good development of the world's economy and the world as a whole. China has to fight with its own COVID strategy at the moment. We see that quite clearly, along with many other things. In der Abschlusserklärung wird jetzt Bezug genommen auf In the final declaration, there was a reference to investment in the gas sector. And it was stated that this was something which is very useful. Is it open still at the moment, or is there actually going to be an end to gas imports? Now, well, we do have to realize, of course, that the future does not lie in gas. This is very particular for Germany, and this is something which is going to have an impact on the use of resources, fossil resources, coal, gas, etc. And secondly, for the policies of all the countries which are here in the short term, gas is going to be necessary, and there can be investments in the transitional phase which are going to have to be supported. And this is very much embedded in the question of where we should be going on hydrogen, or also with the issue of how long such resources should be used for. This is something which is very practical, it's very relevant, but there has to be a time before we can achieve what we want. This is something which is embedded within the 1.5 degree target. Politico, Mr. Buchart. Yes, thank you very much, Politico. Chancellor, price caps have been referred to, and there is a rather hesitant statement on oil and an even more hesitant statement on gas. So there seems to be a little skepticism here. Do you think that you can implement what is aimed at? Not just for oil, but also for gas. And also we've talked about this rapid reaction force, which is going to be increased by several hundred. Could you tell us something about that also? As far as your last question goes, what NATO decides is something we're going to support with our moderate German contribution. And of course, it's only possible if you think beforehand what you can actually do. This is something you do have to bear in mind. But
we have to ensure that what we decide upon is something we can actually achieve in the end. And this is, of course, something which we want to ensure is the case for Germany. Now, on the issue of price caps on oil exports, or possible price caps, this is a very ambitious, forward-thinking idea in the text. You have noted that, I see, from the way in which you put your question. And this is something which we really have to do. We have to look into this further, work it out before we can answer any other questions. Chancellor, the G7 talked a lot about security guarantees for Ukraine after the war. Could you please tell us about that in a little more detail? What sort of security guarantees would there be? Yes, I could. That was it. I could. I would be able to. That's it. Szenarios ist, in dem wir uns bewegen. Da, glaube ich, gibt es keinen Anlass zu besonderen Emotionen oder so etwas, sondern das ist einfach so. Und ich glaube, da macht es Sinn, gut miteinander zu sprechen und natürlich ganz besonders mit den Ländern auch, die jetzt heute uns begleitet haben und die wir eingeladen haben. Und ich will das nochmal sagen, mein fester Eindruck ist, sowohl von mir aus als auch von den anderen Staaten der G7, als auch von den eingeladenen Partnerländern war das schon das Gefühl, dass hier auf Augenhöhe miteinander gesprochen worden ist und mit dem Willen, miteinander in der Welt der Zukunft zu kooperieren. Und ich versuche immer allen den Blick dafür zu öffnen, dass wir ja nicht nur auf die Welt schauen, wie sie jetzt ist, sondern vielleicht auch auf die Welt des Jahres 2050. Und da ist doch offensichtlich, dass die relative Bedeutung der eingeladenen Länder erheblich zunehmen wird. Das kann ein wichtiger Beitrag für eine gute Entwicklung der Welt sein. Aber natürlich, wenn man immer miteinander schon einen guten Austausch hat, denn was ja noch kein großer Gewinn ist, ist eine Welt, die multipolar ist, in der es viele Staaten gibt, die Einfluss haben und gewichtig sind, sondern das, was ja ein Gewinn wäre, wäre eine Welt, die Zusammenarbeit, das, was man multilateral nennt. Und das halte ich gerade mit den Staaten, mit denen wir hier gesprochen haben, für sehr, sehr gut möglich. Und das hat auch sich in den Gesprächen in jeder Phase bestätigt. Als nächstes Paul Anton Krüger von der Süddeutschen Zeitung. Herr Bundeskanzler, die Regierungsgeschäfte in Berlin laufen ja weiter, während Sie auf so einem Gipfel sind. Auch von mir aus. Auch von Ihnen aus. Danach wollte ich fragen, es gibt Streit in der Koalition, wie man sich verhält heute in Brüssel bei der Frage des Aus des Verbrennungsmotors. Vielleicht können Sie uns aufklären, wie die Bundesregierung sich dort in der Abstimmung verhalten wird. Maßstab für uns ist der Koalitionsvertrag, in dem wir genau beschrieben haben, was wir tun wollen. Da gehören verschiedene Aspekte dazu im Hinblick auf die emissionsfreien Antriebe, die im Mittelpunkt der Dinge stehen. Und dann haben wir ja auch bei uns schon festgelegt, dass wir es möglich machen wollen, dass nach 2035 auch Pkw zugelassen werden können mit CO2-neutralen Technologien, mit E-Fuels. Und das haben wir auch als Regierung gemeinsam den europäischen Institutionen und der Kommission und dem Rat immer so vorgetragen. Und jetzt werden noch viele, viele Vorschläge entwickelt, auch von der Kommission, von der Ratspräsidentschaft. Da geht es noch viel hin und her und deshalb machen Zwischenstände gerade keinen Sinn. Aber wir sind eigentlich einig, geschlossen zu handeln. Dann hier vorne die nächste Frage von ARD. Ja, Christian Feld, ARD. Herr Bundeskanzler, Sie haben den Klimaclub angesprochen. Wenn Sie einmal skizzieren würden, wie konkret wollen Sie denn bis Ende des Jahres kommen? Haben Sie hier auch bei den Gesprächen schon über die Eintrittskarten in den Club gesprochen? Und noch eine Frage zum Thema Getreide in der Ukraine. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie das wirklich erreichen, dass das schnell das Land verlassen kann? Danke. Was die Frage des Klimaclubs betrifft, geht es darum, dass das eine Arbeitsstruktur wird. Dass also nicht das ein Konzept ist, das man abstrakt
betrachten kann, sondern dass es sich konkret niederschlägt in Dingen, die miteinander beredet werden. Aber klar ist, das muss immer offen sein und inklusiv. Deshalb gefällt mir Ihr Bild von der Eintrittskarte gar nicht, sondern es geht ja darum, dass wir unterschiedliche Wege zu gleichermaßen ehrgeizigen Zielen miteinander zusammenführbar machen. Man muss sich ja nur mal in der Welt umschauen. Es gibt zum Beispiel ganz unterschiedliche Perspektiven über die Energieproduktion der Zukunft. CO2-neutral, da besteht die Einigkeit, aber dann gibt es schon wieder verschiedene Fragen. Es gibt über wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Bepreisung unterschiedliche Ansichten. Und trotzdem kann es ja so sein und soll es bei dem Club darum gehen, der sich ja nicht nur auf die G7 sondern beschränken soll, sondern viele andere mit einschließen soll, muss es ja darum gehen, dass wir diese unterschiedlichen Politiken zusammenführen, damit wir dann tatsächlich in der Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral wirtschaften und unseren Planeten damit eine bessere Zukunft verschaffen und uns auch. Das ist die Aufgabe. Und das ist jetzt sehr konkret geworden. Deshalb ist das jetzt praktisch etwas, das sich mit diesen sehr fassbaren Fragen über lange Zeit immer wieder auseinandersetzen wird. Und ich bin sehr glücklich darüber. Michael Nienaber als nächstes Mal, Bloomberg. Schönen guten Tag, Nienaber von Bloomberg. Sie haben gesagt, dass der Wiederaufbau in der Ukraine auch ein Thema war, hier bei den Beratungen in Elmau. Welche zusätzlichen konkreten Hilfsgelder wurden denn eigentlich heute präsentiert, zusätzlich zu dem, was im April und Mai eigentlich schon angekündigt worden ist? Und daran anknüpfend eine Frage noch zu Ihrem Vorschlag, eine große Konferenz bis Ende des Jahres abzuhalten, wo es um diesen Marshallplan zum Wiederaufbau der Ukraine geht. Können Sie da Ihre Vorstellung etwas näher erläutern und vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wann das stattfinden soll? Danke. Ich möchte, was die zweite Frage betrifft, eine gemeinsame Konferenz machen. Frau von der Leyen und ich haben uns vorgenommen, sie gemeinsam vorzubereiten, in der wir mit vielen anderen, die wir einladen, darüber sprechen, wie kriegen wir eigentlich ein so großes, ehrgeiziges Vorhaben bewältigt, wie ein Land wieder aufbauen, das militärisch so zerstört worden ist, wie das gegenwärtig durch den russischen Angriffskrieg geschieht, wo Häuser zerstört sind, wo Gemeinschaftseinrichtungen, wo Fabriken zerstört sind, wo Infrastrukturen zerstört sind und wo natürlich auch unglaubliche wirtschaftliche Verwerfungen sich ergeben aus diesem Krieg, jetzt schon, und das wird ja für die Zukunft noch viel mehr der Fall sein. Und wie organisieren wir einen Wiederaufbau? Deshalb ist auch das Bild vom Marshallplan nicht zu hoch gegriffen, sondern eigentlich brauchen wir noch etwas, das diese Dimension auch klar macht. Und es wird auch nicht um eine Anstrengung von wenigen Jahren gehen, sondern um viele Jahre und was die finanziellen Konsequenzen betrifft, noch viel länger. Das muss die Weltgemeinschaft gemeinsam tun. Und deshalb ist etwas, für das ich seit langem werbe, und da habe ich hier die Unterstützung bekommen, in anderen Zusammenkünften auch, dass wir, bevor wir jetzt überall hingehen und jeder macht eine Pressekonferenz, was er so als kleinen Beitrag leisten will, mal die Gesamtkonzeption entwickeln mit Experten von der OECD, der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, mit Experten aus den Zentralbanken, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, all den Leuten, die sich darüber Gedanken machen, auch ins Forschungseinrichtungen, die ja schon teilweise Konzepte geschrieben haben. Das muss mal alles zusammenkommen, damit nicht ein großes Durcheinander entsteht, sondern ein in sich geschlossenes Konzept entwickelt wird, das diese gigantische Aufgabe für ein so großes Land mit 46 Millionen Einwohnern überhaupt bewältigbar macht. Und das ist das, worum es mir da geht. Und ich bin sehr froh, dass alle sagen, ja genau, das brauchen wir, sonst verzettelt sich alles, was an Aktivitäten unternommen wird. Und was die Zettel betrifft, vielleicht hier noch den kleinen Hinweis. Also wir haben ja in diesem Jahr mehr als 29 Milliarden US-Dollar finanzielle Budgethilfe mobilisiert. Wir haben an humanitärer Unterstützung als G7 2,8 Milliarden US-Dollar in 22 mobilisiert. Über den militärischen Bedarf und seine Kosten müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Das wird sich ziemlich auswachsen. Und dann geht es natürlich ganz konkret darum, dass wir auch die Wiederaufbaukosten mitfinanzieren. Da hat auch Deutschland gerade wieder Beiträge zur Verfügung gestellt, knapp 1,5 Milliarde. Also Sie sehen, das alles zusammen gibt schon
ordentlich viel Kraft, die aber auch notwendig ist, denn die Ukraine ist ja in einer ganz bedrohlichen Situation, auch was die wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges betrifft. Und deshalb ist es notwendig, dass wir das alles tun. Zurückgekommen zum Wiederaufbau, da, glaube ich, müssen wir wirklich einmal eine große Strategie entwickeln, die auch in sich geschlossen ist und die funktioniert und über viele Jahrzehnte funktioniert. Mit Blick auf die Uhr und das Wetter würde ich 2 Fragestellungen noch dran nehmen, weil ich dem Bundeskanzler versprochen habe, dass er hier nicht im Regen stehen wird. Insofern Anna Lehmann von der taz als erstes und dann ist, glaube ich, Tobias Schmidt dann noch als zweites. Es kommt jemand. Ich kann es sehen. Wunderbar. Eine Frage zu den 4,5 Milliarden, die zusammengekommen sind, um die Ernährungskrise zu beenden. Das ist ja eine geringe Summe im Vergleich zu dem, was zum Beispiel das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen an Finanzierungsbedarf, zusätzlichem Finanzierungsbedarf angemeldet hat. Das sind 28 Milliarden. Warum ist nicht mehr zusammenbekommen und halten Sie diese Summe trotzdem für zufriedenstellend? Das ist erstmal eine ganz ordentliche Menge Geld, die hier eingesetzt werden wird. Wir sind nicht die Einzigen, die da was machen, aber wir wissen um unsere große Herausforderung, auch angesichts der Wirtschaftskraft der hier versammelten Länder. Und ganz sicher können Sie davon ausgehen, dass wir nicht aufhören werden, das Notwendige zu tun, aber dass wir hier das vermelden können, das ist schon ein ganz großer, wichtiger Baustein für die gesamte Aufgabe. Dann als letztes Tobias Schmidt. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Präsident Zelenskyj will ein Ende des Krieges unbedingt vor dem Winter. Dafür wird es zu gegebener Zeit auch Verhandlungen mit Moskau brauchen. Hatten Sie Gelegenheit in den Gesprächen mit ihm, aber auch mit Ihren Kollegen G7 schon zu überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, den Weg zu Gesprächen mit Russland zu ebnen? Anders gefragt, braucht es neben der finanziellen, der wirtschaftlichen, der humanitären Unterstützung für die Ukraine nicht auch eine neue diplomatische Offensive mit Blick auf den Versuch, diesen Krieg zu beenden? Und wenn Sie sagen, es kann kein Zurück vor die Zeit vor dem Krieg geben, heißt das, selbst wenn die Ukraine einen Frieden akzeptiert, dass also Friedensverhandlungen zum Ende kommen und die Ukraine das eben akzeptiert, dass selbst dann an gewissen Sanktionen festgehalten werden müsste? Danke. Gegenwärtig ist ja doch leider zu beobachten, dass Russland mit unveränderter Brutalität den Krieg fortführt. Wir sind also nicht in einer Situation, in der man das Ende absehen kann. Das ist sehr, sehr bedrückend, weil ja jeder Tag, der zu den vielen Tagen dieses Krieges hinzukommt, ein Tag ist, in dem Menschen sterben, Kinder, Familien, Junge und Alte, in dem unglaublich viel zerstört wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Druck aufrechterhalten und auch die Unterstützung fortsetzen, damit ein Ende überhaupt möglich wird und Russland einsieht, dass es keinen Diktatfrieden durchsetzen kann. Dass am Ende irgendwann eine Vereinbarung steht, die die beiden Präsidenten unterzeichnet haben, hat Präsident Zelenskyj ja schon öffentlich mal so formuliert. Das haben Sie, glaube ich, auch alle berichtet. Und ich glaube, das ist ja eine nur zu kluge Einsicht, aber gegenwärtig ist das eben noch nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal bei allen Gesprächen, die wir führen, auch solchen, die mit Moskau geführt werden, immer klar machen, jetzt muss dieser Krieg mal zu Ende kommen. Hör auf damit, das wird nichts werden. Und bedenke, dass ohne eine faire Vereinbarung mit der Ukraine auch die Sanktionen alle immer weiter da sein werden. Das ist, glaube ich, nicht allen klar geworden, aber ich will das hier gerne nochmal wiederholen. Alle Sanktionen, die wir wegen der Annexion der Krim verhängt haben, sind noch da. Alle Sanktionen, die wir wegen des angezettelten Aufstands im Osten des Donbass verhängt haben, sind noch da. Und das Gleiche gilt auch für alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, jetzt im Hinblick auf die neueren Sanktionen, die viel umfassender sind. Es wird also nur einen Ausweg geben, wenn Putin akzeptiert, dass sein Vorhaben nicht gelingt. Und das ist das, worum es jetzt geht. Und das ist auch das, was zunächst ansteht. Meine Damen, meine Herren, ich habe ein Zeichen bekommen von weiter oben, dass wir jetzt diese Pressekonferenz besser beenden sollten. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche trockenen Hauptes nach Hause zu kommen. Es war schön hier. Wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.